Hey guys, welcome to HomeBaked. இன்னைக்கு நாம ரெட் வெல்வெட் கேக் எப்படி செய்யுதுன்னு பார்க்க போறோம். வாங்க வீடியோக்குள்ள போலாம். இந்த ரெசிபிக்கு நாம கேக் ஃப்ளோர் யூஸ் பண்ண போறோம். கேக் ஃப்ளோர்னா ஒண்ணும் இல்லைங்க, 1 கப் மைதால இருந்து 1 டேபிள் ஸ்பூன் மைதாவை நாம எடுத்துட்டு அதுக்கு பதிலா 1 டேபிள் ஸ்பூன் cornflour ஆட் பண்ண போறோம். நெக்ஸ்ட் 1 டீஸ்பூன் பேக்கிங் பவுடர், 1 டீஸ்பூன் கோகோ பவுடர். இது எல்லாத்தையும் நம்ம விஸ்க் வச்சு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ரெட் வெல்வெட் கேக்னா இந்த கோகோ பவுடர் அண்ட் ரெட் ஃபுட் கலர் ரெண்டும் சேர்ந்தாதான் ரெட் வெல்வெட்டோட ஃப்ளேவர். இன்னொரு மிக்சிங் பவுல்ல 3/4 கப் சுகர், 2 எக் ஒயிட்ஸ் இது ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி எலக்ட்ரிக் பீட்டர்ல ஒரு 2 மினிட்ஸ்க்கு நல்லா பீட் பண்ணிக்கிறேன். 2 மினிட்ஸ் நல்லா பீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இது கூட 2 எக் யோல்க் ஆட் பண்ணிட்டு அகைன் நான் ஒரு 3 to 4 மினிட்ஸ்க்கு பீட் பண்ணிக்கிறேன். இது கூட 1/2 கப் மில்க், 1/2 டீஸ்பூன் வெனிலா எசன்ஸ், 1/4 டீஸ்பூன் ரெட் ஃபுட் கலர். நெக்ஸ்ட் நம்ம ஆல்ரெடி மிக்ஸ் பண்ணி வச்சிருந்த ட்ரை இன்கிரீடியன்ஸை இதை நான் 2 பேட்சஸ் ஸ்ப்ளிட் பண்ணி இதில் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். ஜென்டலா கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தட்ல நான் இதை மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். ரொம்ப மிக்ஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம கேக் ரொம்ப ஸ்பாஞ்சியா வராது. நெக்ஸ்ட் நம்மளோட செகண்ட் பேட்சை இதுல ஆட் பண்ணிக்கிறேன். சேம் கட் அண்ட் ஃபோல்ட் மெத்தடை யூஸ் பண்ணி ஸ்மூத் அண்ட் சில்கி பேட்டர் வர வரைக்கும் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கிறேன். இன்னைக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிருக்க மெஷர்மெண்ட்ஸ் எல்லாமே ஒரு 1/2 kg ரெட் வெல்வெட் கேக்குக்கானது. நீங்க 1 kg பண்ணணும் அப்படின்னு நினைச்சீங்கன்னா இந்த மெஷர்மெண்ட்ஸை அப்படியே டபுள் பண்ணிக்கோங்க. நம்ம பேட்டர் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு. இது ஒரு 6 inch பேக்கிங் டின்ல ஃபில் பண்ணி நான் ப்ரீஹீட்டட் ஓவன்ல 160 டிகிரி செல்சியஸ்க்கு மிடில் ரேக்ல வச்சு ஒரு 20 to 25 மினிட்ஸ்க்கு பேக் பண்ணிக்கிறேன். மினிட்ஸ்க்கு அப்புறமா நம்ம கேக் கம்ப்ளீட்டா பேக் ஆயிடுச்சு. இது ரூம் டெம்பரேச்சருக்கு வந்ததுக்கு அப்புறமா டின்ல இருந்து ரிலீஸ் பண்ணிக்கலாம். இந்த கேக்கை நான் 3 ஈக்குவல் லேயர்ஸா கட் பண்ணிக்கிறேன். மேல இருக்க அந்த க்ரம் ஏரியாவை நான் மிக்சர்ல போட்டு நல்லா பிளெண்ட் பண்ணிக்கிறேன். இது ஃபைனலா டெக்கரேஷனுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணிப்போம். நெக்ஸ்ட் இப்போ நம்ம கேக் எல்லாத்தையும் அசெம்பிள் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ண போறோம். ஒரு கேக் போர்ட்ல கொஞ்சமா க்ரீம் அப்ளை பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல என்னோட ஃபர்ஸ்ட் லேயர் ஆஃப் கேக்கை வைக்க போறேன்.
கேக் மாய்ஸ்டா இருக்கிறதுக்காக இதுக்கு மேல சுகர் சிரப் அப்ளை பண்ண போறோம். சுகர் சிரப்புக்கு சுகரை தண்ணியில நல்லா போட்டு டிசால்வ் பண்ணிட்டு இதுல அப்ளை பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இதுக்கு மேல நான் ஒரு லேயர் விப்பிங் கிரீம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். இதே மாதிரி நம்ம ஒரு லேயரையும் அசெம்பிள் பண்ணிக்கலாம். நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த கேக்கை க்ரம் கோட் பண்ணணும். க்ரம் கோட்டிங்க்கு ஒரு தின் லேயர் ஆஃப் கிரீம் இதுக்கு மேல ஜஸ்ட் அப்ளை பண்ணிருந்தா போதும். க்ரம் கோட் ரொம்ப பெர்ஃபெக்ட்டா இருக்கணும்னு இல்ல, ஒரு லேயர் ஆஃப் கிரீம் இதுக்கு மேல அப்ளை பண்ணிட்டு இதை ஒரு half an hourக்கு ரெஃப்ரிஜரேட் பண்ணா போதும். இந்த கேக்கை நம்ம ஃப்ராஸ்ட் பண்ணி டெக்கரேட் பண்ணிடலாம். ஃப்ராஸ்டிங்க்கு நான் சேம் விப்பிங் கிரீமை சைட்ல எல்லாம் அப்ளை பண்ணிக்கிறேன். ஃப்ராஸ்டிங் நல்லா எல்லா இடத்துலயும் ஈவனா அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா இதுக்கு மேல நம்ம ஆல்ரெடி ப்ரிப்பேர் பண்ணி வச்சிருந்த கேக் க்ரம்ஸை நான் மேல டெக்கரேட் பண்ணிக்கிறேன். கேக் க்ரம்ஸ் வச்சு எல்லா இடத்துலயும் டெக்கரேட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா இன்னும் கொஞ்சம் க்ரீமை பைப்பிங் பேக்ல போட்டு இதுக்கு மேல ஃபைனல் டெக்கரேட் பண்ணிடலாம். நம்ம ரெட் வெல்வெட் கேக் இப்போ ரெடி ஆயிடுச்சு.
இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா வீடியோக்கு லைக் பண்ணுங்க. சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க. இந்த ரெசிபியை நீங்க உங்க வீட்ல ட்ரை பண்ணீங்கன்னா மறக்காம கமெண்ட் செக்ஷன்ல எனக்கு எப்படி இருக்குன்னு மென்ஷன் பண்ணுங்க. ஹாப்பி பேக்கிங்.